Alright guys, here are today's top stories in All to the World segment. Number 1. As we approach elections, you're going to hear more and more reports of money going missing in various ministries. And the reason behind this is Ruto is desperate for funds to quote-unquote bribe Kenyans. Just have a look at this story for instance, and I quote. This is from Ahmed Nasir Abdullahi. He says, "We have normalized corruption and theft of public funds that we treat theft of 11 billion as 11 cents. Waziri Aden Duale, how can 4% of Kenya's annual budget be stolen just like that? Is stealing Kenya shillings 11 billion like a thief stealing a chicken in Bula 15? Where are the arrests and prosecution of the thieves? Where is the national outrage?" And if you want to know what he's referring to, it's this header right here from the Daily Nation, today's copy, which says 11 billion looted from SHA. And the subheader says the Social Health Authority lost 11 billion to fraud between October 2024 and April 2025, with private hospitals submitting the bulk of the fake claims a Ministry of Health audit has revealed. Here's how you know that the president is in on it. A scandal will come, pesa iliibwa, and the person will never be prosecuted, and they'll continue to be in good books with the president. You remember the time when Uhuru Kenyatta and Ruto went to Hague? A lot of money was needed to pay the lawyers, the high-end lawyers. I don't know if bribery was there, maybe, perhaps, I don't know. There's accommodation, there's food, there's travel expenses, and there's all these governors and senators and all these people going there just to put pressure. When Uhuru Kenyatta is on hearing, there's so many senators and all these people around to just put pressure on the Hague, right? During that time, we had the NYS saga, pesa imepotea, there's a lady saying, "Oh, we saw mtu fulani na pesa kwa gunia." That person was always in good books with Uhuru Kenyatta. Nothing ever happened to them. They're still in power. Now here again we're having another scandal. Pesa imeibwa SHA. You'll see a full cabinet meeting. Ruto anaingia akisalimia mawaziri, anasalimia Duale, anasalimia huyu. You just know what's going on. Hii ndio hiyo pesa mnasikia zijui what fund, watu wanapewa 25k, kila mtu piga laini thao. Wewe shika wheelbarrow, wewe shika zijui nduthi, shika kitu ya smoky. They're getting the funds from the ministers. And that's why the ministers can go nowhere. Unajua, try and steal one day in government and you're eating alone without the top boss. The top boss could be anybody. It could be the president, it could be the CS in your ministry, it could be the PS. But so long as you're not eating with the people in the top corridors of power, ngoja uone vile EACC itakukimbisha kama baiskeli ya wizi. So if nothing happens to Duale, you already know who is involved. If Duale is reshuffled or fired or demoted, aende akue ambassador somewhere, then hiyo pesa ni kama alikula peke yake. Or somebody somewhere did. We need clarity on that. Number 2, as the days go by, the methods of scamming are getting more and more sophisticated than we ever thought possible. I mean, whoever knew that just by checking your M-Pesa balance after receiving funds, that could lead to all your money being withdrawn? Just listening to this story. Ogopa hii. Kama uko na M-Pesa na unafanya transaction yote na M-Pesa, ogopa hii new scam. Very late na imekuwa so rampant. This happened to my friend last week, true story. So what is happening? This is a scam coordinated. Scammer wameshirikiana na wafanyikazi wa Safaricom. Wamepewa software fulani yenye wanatumia kuscam watu nayo. So jamaa alipata ametumiwa 3,530 real money. Then akapigiwa, "So and so, kuna do tumekutumia na tumeconfirm, do you have this balance?" "Yes." Akibu turudishe hiyo pesa. So what happened, the guy did, alienda kuconfirm M-Pesa balance. Si ameka pin yake, ilileta 000. Ile 26k yake haikuwa, na ido alikuwa ametumiwa haikuwa. Na haikumletea message ati ametoa 26k. So jioni I went to the guy. We called Safaricom to check. Safaricom says, si withdraw hii pesa masafrani. Anasema haku withdraw. Na inaonekana alieka pin. Even if do ilienda, Safaricom could not help in that scenario. And that have been very rampant. So what do? The moment umetibado na mse, you'll be tempted to check your balance. Please, weka fake pin. Usiweke pin yako, weka fake. Software wameiseti, ukiweka hiyo pin ndo inaenda na itakuletea message. You'll be calling Safaricom, they'll be telling you ulitoa pesa masafrani na ile time ulienda kuangalia balance. Watu wengine hapa, they need to be careful. Wale watu wanapeana simu zao zenye ziko na sim pin yao. Unapea mtu, maybe wewe ni customer na kama nakwambia sina simu, ama wewe ni msamaria mwema, sina simu, nisaidie na simu yako niweke line yangu niweze kukulipa.
So this happened to someone analipwa kwa greengrocer. Customer amekama amempea simu, akatoa slot ya SIM card yake, akaeka yake. So this guy happened to be a scammer. He was doing swim swap. Na aliswap. Return, she comes for help. Washa furiza, washa toa pesa yake. And to avoid that, this is what you do. Weka fake pin. Weka fake pin. Recreate this, redo this, reshare, like, ensure ifikie watu wengi so they don't get scammed. And mind you, that's not the only horror story that I've had this week. According to Ben, the scammers are now sending agents to people's shops and businesses. Just listening to this. M-Pesa scammers ni kama siku hizi biashara iwaendei vizuri, ama ni lugha imewaishia. Juzi kuna mwingine alinikujia, mind you is my daily customer, anataka kuniscam na mambo na M-Pesa. Ni customer wangu wa kawaida, so nimetulia, naona my customer ako frustrated hapo nje, anapiga simu mingi ni kama ameibiwa pesa. So he spent like 30 minutes hapo hivyo, anapiga simu, then ni kama nimenote ako frustrated, so akapata chance ya kunikujia, then akaniambia nimetuma pesa yangu wrong, unaweza ongea na huyu mtu wa Safaricom, nilikuwa natuma hapa kwako nikatuma wrong. In short, alikuwa na jaribu kuidraw kwangu hata bila mimi kujua. So nikamuuliza ni mtu wa Safaricom legit? Akaniambia sawa. Nikamwambia nipe simu. So venye nilichukua phone kuongea na huyo mtu wa Safaricom, nikanote this number si ya Safaricom. But anyway, nikaanza kuongea naye, akajiintroduce na kupigia from Safaricom hapa Nairobi. So the second question ikakuwa, wewe ni mwenyewe ama ni mtu umeajiriwa? From that statement nikanote huyu ni scammer. Even before receiving the phone nilijua huyu ni scammer. Nikamuuliza, so why are you asking that? Venye nataka kuendelea kujieleza, the return phone kwa mwenyewe, nikamwambia hii ni ukora mnacheza, achana na hiyo ukora. So one thing you note, this is my customer. Sikuizi ya kuji. So amekuwa kinisorora. So most M-Pesa scammers hutokea kwa most your customers. They have been seeing you how you interact with your M-Pesa or your money hapo wakitoa pesa, or sometimes after umeregister M-Pesa ikiwa mpya, that's when you normally receive many calls from the scammers. Wanaweza kuwa hata wale watu wamekundi M-Pesa, they share your number. So in short, people who scam you through M-Pesa are not new people. They're normally people who have interacted with you. Stay safe, guys. If anyone sends you cash, let them initiate a reversal via Safaricom or their relevant bank at their own behest. Hiyo si kazi yako kurudisha pesa ambayo sio umejitumia. So long as you don't touch the money, it's not your fault. The lesson we are learning here is ukitumiwa pesa, first do a fake transaction where you put the wrong pin, unaambiwa wrong pin has been entered. Then now proceed. You've cancelled whatever spyware or firmware they've put in your phone. So stay safe, guys. Number 3, as we reach the last bend of this January month, it's been a roller coaster for sure for everybody in this country, for most, let me say. The only message I'd like to leave you with is if you can avoid a loan, avoid it. Take it only when you absolutely need it and when you're absolutely sure you can repay it or that it can double or triple itself in whichever endeavor you're going for. Otherwise, achana hiyo kitu kabisa, and here's part of the reason why. Yes. Wazee tafadhalini, ukifikisha miaka 50, wacha kukimbizana na mambo ya loan. Utajidevelopia magonjwa ambaye hayajawahi kukushika. Kuna mzee mmoja rafiki yangu, mara 3 nimemwambia, my friend, siku hizi unaongea peke yako. Every time nikimwambia unaongea peke yako, anafikiria, anaanza haji. Juzi akiwa amesimama kwa duka yake, nikamwambia, leo nimeona kabisa ukiongea peke yako. Na kando na kuongea peke yako, nimeangalia nikaona ukianza kutingisha kichwa namna hii na kurusha mikono, na hakuna mtu anaongea naye na hakuna simu umeshika. Akajua kweli nimenotice hiyo shida yako nayo. Akaniambia, wewe ni uramenya direte loan meriere. Unajua sijalipa loan miezi 2. Hiyo ni loan imefikisha mtu kuongea peke yake. Na wewe mtu azia yako na watoto wako huko Nairobi washasomeshwa, wako huko wana mambo yao wenyewe, wanaendelea kupambana na maisha yao.
At 50 years unachukua loan upeleka wapi? Milioni 20, milioni 30. Unachukua upeleka wapi? Sasa hiyo umeaccumulate enough wealth. Unafaa kumanage ile uko nayo na kufanya ile vitu ambazo ziko within your ile uwezo uko nayo. Sio kwenda kutafuta vitu mpya ambazo zinaanza kufanya sasa unaongea peke yako. Wacha ni tamaa ya kutaka kukuwa na everything. You can't have everything. Huwezi kuwa na kila kitu duniani. The moment umeanza kupigiwa simu na watu wa bank wakikundaisha pesa, hapo ndio ugonjwa wa pressure, sukari, ugonjwa ya roho, ya magoti, ngazi kujaa kwa tumbo. Let that sink in. Anywho, guys, that's all I had for you today in our To The World segment. Do drop me your comments in the comment section below and I'll do best to read them and to give you a response. So with that, here are today's ads of the day. If you're in need of office partitioning or home interior works, i.e. kitchen cabinets, modern media walls, wall decoration, wainscoting, wardrobes, tiles, bathrooms, window blinds, gypsum and so on, reach out to Suima's Interiors at 07170 443 or info@swimmers.co.ke and they'll get all your needs sorted out. Whatever it may be, all interior works, these guys are the best at it. If you're in need of electrical wiring, solar installation or electrical fittings such as strip lights, snake lights, downlighters or chandeliers, contact Engineer Wycliffe at 0707 476602 and he'll get your house dapped up. And if you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula. Hit the subscribe button, you're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.